Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was salamu alayka ya Nabiyyallah wa ala alika wa ashabika ya Noorallah. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, welcome to all in our new silsila Learn Quran, inshallah azza wa jal. As our practice is, we learn 2, 3 or 4 ayat from the Holy Quran, the translation and the summary of those ayat mubarakah. So inshallah azza wa jal, today we will continue with the third ruku of the Surah Baqarah. First of all, please make good intentions. If the intention would be nice, good, inshallah azza wa jal, you will be able to get more and more blessings of this silsila. So to get the pleasure of Allah Tabarak wa Ta'ala, I'll watch the whole silsila from the start to the end. Whatever will be told, I will try to act upon those all Madani pearls. I'll try to recite the Holy Quran, to understand the Holy Quran. And inshallah azza wa jal, this thing will increase in your love and muhabbah towards the Holy Quran. The Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, the summary of his quote is, whoever recites 1000 times durood upon me every day, he will not die until he will see the place in Jannah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam के फरमान जन्नत निशान का मफहूम है कि जो मुझ पर रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। क्या ही प्यारी बात है, क्या ही खूबसूरत फजीलत है कि मरने से पहले अल्लाह तबारक व ताला के करम से वो जन्नत में अपना मकाम देखने में, जगह देखने में, कहाँ पर वो रहेगा, कहाँ पर वो होगा, देखने में कामयाब हो जाए। नियत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हैं कि हमें भी ये फजीलत हासिल होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम. Allah Tabarak wa Ta'ala says in the Holy Quran, in the third ruku of Surah Baqarah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. And give good news, tell about the glad tidings to those people who have believed in Islam, who are the mu'mineen, and they have done good deeds. Their habits, their deeds, their actions are good. And what is the good news for them? أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. For them there is Jannah, garden, beneath which rivers are flowing. And you can see at many places in the Holy Quran, whenever Allah Tabarak wa Ta'ala tells and mentions about the hell, its fire, the punishment of the hell, just after that Allah Tabarak wa Ta'ala explains about Jannah. Whenever there is mentioning of the kuffar, after that the mentioning of Muslims you will find. Whenever there is the punishment of hellfire, there would be the mentioning of Jannah, gardens, its ni'mah, gifts and too many things. So because in the last ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala explained about the hellfire, u'iddat lil kafirin, which is created, which is ready for the kuffar. So after that Allah Tabarak wa Ta'ala
mentioned about Jannah. For the kuffar, there is hellfire. They will be thrown in the hell and they will be punished. And for the mu'mineen, there is another place which is very beautiful, and we explain that place with the name of Jannah. And then in the Jannah, too many types of gifts, ni'mah, would be for the mu'mineen. And one, the very famous thing is, there would be rivers. So Allah Tabarak wa Ta'ala said, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. This is the first gift, first ni'mah, which would be for the mu'mineen. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Whenever they will be given fruits in the Jannah to eat, so they will say, قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. So Ahle Jannah, the people of Jannah, Muslims, mu'mineen, they will say, هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. These are the fruits, like these fruits we have been given before as well. And similar to these fruits we have eaten before. So there are two tafasir of this ayah karima. One is that some of the mufassirin say that in the Jannah, in that garden, mu'mineen will be given the fruits like the fruits of this dunya. Apparently similar to these fruits in the shape, those fruits will be same. But according to their taste, the fruit of Jannah is too much tasty. So Allah Tabarak wa Ta'ala said about the fruits of Jannah. And the other tafsir is, whenever they will be given any fruit, after that, after a while, after a day, after some time, the people of Jannah would say the same thing. So in these two dimensions, Mufassirin Kiram, they explain this ayah. So the fruits of Jannah would be like apple, grapes, and the other fruits in Jannah we eat. But only this similarity would be according to their shape, according to their names. But the taste of fruit would be very different. And in some riwayat, some narrations, it is mentioned that the fruits of Jannah, which would be given to the people of the Jannah, mu'mineen, salihin. So in one fruit, there would be 70 different tastes. So it is the beauty, and this is the gift of Allah Tabarak wa Ta'ala, which would be for the Ahle Jannah. So may Allah bless us with the Jannah and its gifts and all the things. So Allah Tabarak wa Ta'ala ने जहन्नम के तज़किरे के बाद, जो कि कुफ़ार के लिए तैयार की गई है, जन्नत का तज़किरा फरमाया, अहले ईमान का तज़किरा फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला की आदत करीमा है कि जब भी जहन्नम का तज़किरा होता है, नाफरमानों का तज़किरा होता है, तो उसके साथ ही जन्नत का और अहले ईमान का भी तज़किरा होता है। जैसे कि पिछली आयत करीमा में दोज़खियों का, जहन्नमियों का तज़किरा किया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके फ़ौरन बाद इरशाद फरमाया कि बिशारत दो, खुशखबरी सुनाओ उन लोगों को कि जो अहले ईमान हैं। और वो खुशखबरी क्या है? वो ये कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को तैयार रखा है, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के करम से जन्नतियों को फल दिए जाएंगे खाने को। और जब भी वो फल खाएंगे तो कहेंगे कि ये तो वही है जो हम पहले भी खा चुके हैं, और ये उसी की मिसल हमें दोबारा दिया गया। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने इरशाद फरमाया कि अहले जन्नत को जो फल, फ्रूट्स जो दिए जाएंगे, या तो इसलिए यहाँ पर फरमाया उसकी मिसल हमें पहले दिया गया कि उनकी जो शक्ल सूरत मुशाबहत है वो दुनिया के फलों की जैसी होगी ज़ाहिरी तौर पर। जैसा कि यहाँ पर हम सेब खाते हैं, अनार खाते हैं, अंगूर खाते हैं,
تو یہ پھل جنت میں بھی جنتیوں کو دیے جائیں گے، یا پھر جب پہلی مرتبہ دینے کے بعد دوسری مرتبہ ان کو پھل دیے جائیں گے جنت کے اندر، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو اسی کے مثل ہیں جو پہلے ہمیں عطا کیے گئے۔ لیکن یہ جو ظاہری طور پر شکل و صورت میں ایک ہونا ہے، لیکن حقیقت میں جنت کے پھل اور اس کی نعمتوں کا کوئی کمپیریزن نہیں، بلکہ یہاں تک بعض روایات میں فرمایا گیا کہ جنت کے بعض پھل ایسے ہوں گے کہ ایک وقت میں ایک ہی پھل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے 70 مختلف قسم کے ذائقے پائے جائیں گے، اور 70 تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، ایک ذائقہ بھی وہ ایسا ہوگا کہ جس کا مقابلہ اس دنیا کا کوئی پھل نہیں کر سکتا۔ یہ فقط جو ہے بیان کے لیے، مشابہت کے لیے، اور ظاہری طور پر ایک جیسے دکھائی دیتے ہوں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. This is the second thing. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And this is the third thing, and which is very important for the mu'mineen, for the Muslimin, that Allah Tabarak wa Ta'ala will give Ahle Jannah too many things, too many gifts, too many rahmah, ni'am for them. And one would be that they will have wives, those will be free from all the dirt and all the bad things, all the evils. Azwajum mutahhara, azwaj, the plural of zawjun, it means wife. And mutahhara, those would be pure wives, free from all the evils, no filth would be there. Hum fiha khalidun, and the most important thing is Ahle Jannah, when the mu'mineen will enter the Jannah, so they will enter forever. And now in this part of ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned about very important thing. Hum fiha khalidun, Ahle Jannah, mu'mineen, when they will enter the Jannah, so they will be there forever, everlasting. It is not the way that Allah Tabarak wa Ta'ala will enter someone in the Jannah and then he will come out. No. This Jannah, the gifts, the in'am, all the benefits, all the blessings of Jannah would be for the mu'mineen forever. So it is a very big thing and very important thing for the mu'mineen. May Allah bless us with these blessings as well. تو مومنین کو تیسری جو خوشخبری یہاں پر بیان کی گئی کہ وہ جنت کے اندر جب جائیں گے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف بیویاں عطا فرمائے گا، جو ظاہری باطنی ہر طرح کی نجاست سے، برائی سے، ہر طرح کی بری چیز سے پاک و صاف ہوں گی۔ اور بڑی ہی اہم بات کہ جب کوئی مومن جنت میں چلا جائے گا تو اب وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے ہوگا، 1 سال 2 سال چند سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اس نے جنت میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور یہ رحمت ہے کہ جنت میں جنتی داخل ہونے کے بعد کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ خوشخبری ہے مومنین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل، تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ہمیں مومن بنایا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان پر اب استقامت عطا فرما، اور اپنی اس پیاری پیاری جنت میں داخلہ عطا فرما کہ جہاں پر تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ نعمتیں اور یہ ساری جو ہے وہ آسائشیں پیدا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ Now a very important inquiry is here. Sometimes in some ayah Allah Tabarak wa Ta'ala gave some examples like spider and small things. So the kuffar, the non-believers said that this is not according to the status of Allah Tabarak wa Ta'ala. You claim that He is your creator, that He gives such kind of examples, very small things, ordinary things. So it is not the word of Allah Tabarak wa Ta'ala, because a God, a Rabb, He should be higher than these small things. So this is the answer to those kuffar. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. That
Allah Tabarak wa Ta'ala is not ashamed to give the example of small things like mosquitoes or smaller than this. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Whenever Allah Tabarak wa Ta'ala gives such kind of examples to make you understand. So there are two groups of the people. One is mu'mineen and one is kuffar. So those people, they have believe in Allah Tabarak wa Ta'ala, they say. What they say? فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. So they understand that this is the true from their Rabb. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. And the second group, the kuffar, the non-believers, say that what Allah Tabarak wa Ta'ala has meant from these examples. So this is the answer to those kuffar. Because see, if you want to explain something and you are going to mention any example. So if you want to explain something which is small, so you have to mention any small thing. And if you are going to mention any big thing, so then you will have to give the example of any big thing. Like if you want to explain the dignity, the bigness of something. So you will give the example of elephant, mountains, like these big things. And if you want to tell about the small things, so then you will give the example of mosquito, any small thing, ordinary thing. So there is no any wrong in these senses. But because they were kuffar, each and everything whatever was revealed to them, they started telling against that thing. So Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned about this behavior. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. So now there is the result. This Quran, this holy book, which is hidayah for the all human beings. Allah Tabarak wa Ta'ala sent it down to guide the human beings, to guide the all over the world. But due to the bad intentions of those kuffar, they went astray. Even they listened and they recited the verses of the Holy Quran. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. Allah Tabarak wa Ta'ala misleads some people by this Quran. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. And He guides many people by this Holy Quran. So what is the difference? Who is getting the guidance from this Holy Quran and who is getting the gumrahi by this Quran? What is the difference? Difference is intention. Mu'mineen, they had good intentions and they used to listen and recite the Holy Quran, the verses of the Holy Quran with the good intention. That's why they had guidance from this Holy Quran. And kuffar, whenever there would be any verse of Holy Quran, so they used to start excuses due to their bad intentions. So even they used to listen the Holy Quran, but Allah Tabarak wa Ta'ala tells that He misguides many of the people by this Holy Quran. तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर कुफ़ार की एक बुरी आदत को बयान किया कि जब भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में किसी चीज़ की मिसाल दी जाती, कोई मिसाल बयान की जाती समझाने के लिए, तो कुफ़ार बातें बनाया करते और कहते कि अल्लाह तबारक व ताला की शान इससे बड़ी है कि वो इस तरह की मक्खी की, मच्छर की, मकड़ी की, इस तरह की छोटी छोटी मिसालें दे। जबकि लॉजिकली गलत है, अक्लन भी गलत है। जब आपने किसी छोटी चीज़ को समझाना हो, किसी की छुटपन को बयान करना हो, तो किसी छोटी चीज़ की मिसाल दी जाएगी, और अगर किसी चीज़ की बड़ाई को बयान करना हो तो बड़ी चीज़ की मिसाल दी जाएगी, और इसके अंदर कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन चूंकि उनके दिल में निफाक था, उनके दिल में बुराई थी, तो वो हर चीज़ के बारे में गलत सोचा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात से हया नहीं फरमाता कि वो इस तरह की छोटी चीज़ें, मच्छर या इससे भी किसी छोटी चीज़ के बारे में मिसाल दे। और फिर इरशाद फरमाया कि यही वो आदत है कुफ़ार की, बुराई की, उनकी बुरी
نیتوں کی کہ اس کا نتیجہ یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کہ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ہدایت وہ پاتے ہیں کہ جن کی نیتیں درست ہوتی ہیں، صحیح طور پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بری نیتوں کے حامل ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر خام خواہ کی باتیں، کیڑے نکالنا، باتیں بنانا، تو وہ اس قرآن کو پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ان کفار کا حال تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے انداز کا یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا مدنی پھول ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ جب بھی اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ملے تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، بھلے اس کی لاجک، اس کی دلیل ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ عادت اچھی نہیں، یہ جو ایک لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے شریعت مطہرہ کی، اس کی لاجک کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کی سوچ بندے کو گمراہی کے عمیق گڑھے میں گرا سکتی ہے۔ ہم بندے ہیں اور بندے کا کام اس کے رب عز و جل کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی تو کفار کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی آیت آتی اس کو اپنے عقل پر پرکھا کرتے تھے اور اس کے اندر طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، تو گمراہ ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ایمان کیسا تھا کہ بس انہیں یہ پتہ چلنا چاہیے تھا کہ یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اسے رب عز و جل نے پسند فرمایا، بس ختم ہو گئی بات، اب ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو وہ صحابہ کہلائے، کامیاب ہو گئے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں انہیں ملی۔ اور جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی، اس زمانے میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی گمراہی کا شکار ہو گئے، بد باطنی کی وجہ سے، اپنی ان بری عادتوں کی وجہ سے۔ مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات پر بلا چون چرا عمل کرتے ہیں یا اس میں طرح طرح کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت گزار بندہ بنائے، اور اپنی عقل کو، اپنے علم کو، اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، شریعت پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ This is the message of Dawat Islami, and this is the aim, the goal of Dawat Islami is I must strive to rectify myself and the people of whole world. To rectify myself, I have to act upon Madani In'amat, and there is a Madani In'am given by Amir al-Sunnah Damat Barakatumul Aliyah that each and every Islamic brother and Islamic sister should recite 3 verses of the Holy Quran. It is minimum, its translation and its explanation, tafsir. And if the more the merrier, you will recite more, you will try to understand more, inshallah azza wa jal, you will be blessed more. So may Allah give us tawfiq and power to act upon, to accept by heart all the verses of the Holy Quran and act upon those all the commandments of Allah Tabarak wa Ta'ala. Let's move towards the last segment of the silsila, where we try to learn some important vocabulary of the day. Bashir means give good news. As-salihat, good deeds. Anhar means rivers. Thamara, fruit. Ruziqna means we have given. Mutashabiha, similar. Azwaj, wives. Khalidun, they will be in that place forever. Khalid means the one who lives somewhere forever, everlasting. Ba'udatan, mosquito. Al-haqqu, true. Mada, what? Yudillu, he misleads. Yahdi, he guides. Fasiqeen, this is the plural of fasiq, means gumrah, astray, sinner. So, my dear Islamic brothers and the viewers of Madani channel, this was the lesson of the day.
Inshallah Azza wa Jal, in the coming episode, we will learn more ayah from the Surah Baqarah. May Allah give us tawfiq and power to act upon whatever we have learnt in this silsila. Ameen bijahin nabiyil ameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn